कोल्हापूर जाताना रस्त्यात पडतं कनेरी मठ ना बाबा. कनेरी मठ हे काय सिद्धिगिरी. हा सिद्धिगिरी महाराजांचं हा मठ. इंटरेस्टिंग प्लेस पर से व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह. Now I'm able to make a little sense. This is Rishi Muni and this is the information. I'm sure I want to read all that. जिसको भी देखना है वो screenshot ले लो. Narad Muni 14th verse. Okay, let's move ahead. Another Rishi Muni. That's the information. Screenshot guys. Screenshot. हाँ बाबा बोलता तिकडे एक वॅकन्सी आहे. कुठे वॅकन्सी? ओके डैड इज लाइक यहाँ पे वैकेंसी आई कैन सिट देयर. मैं यहाँ बैठूंगा तो वीडियो कौन बनाएगा भाई. अनदर ऋषी मुनी. इथल्या प्रसंगात क्रोध पक्षी याचा वध दाखवलाय. वाल्मिकी ऋषींनी पारध्याला दिलेला शाप त्यातून रामायणाची निर्मिती दाखवण्यात आली आहे. ओके टोटल मराठी. ठीक आहे. काही नाही समजलं तर महर्षी वाल्मिकी. Google that, you'll definitely find it. Oh, this is Eklavya. Dronacharya Guru. And he is the Indian Newton. Oh, the gynecologist. Plastic surgery. Okay, that's a Guru. ध्यान करत होते आणि कुत्रा खूप भुकत होता. तर त्याचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांनी बाण मारून त्या कुत्र्याचा आवाज बंद केला. एका ह्याच्यात 7 बाण मारलेत ते. कुत्र्याचा आवाज बंद केला आणि कुत्र्याला काहीच नाही आलं. नाही फक्त आवाज बंद केला. दिस इज अनबिलीवेबल. आवाज कसा बंद केला बाण मारून एवढे सगळे. नो बट रियली इम्पॉसिबल टू बिलीव. ही लाइक स्ट्रोक हिम 4 to 7 bows and he didn't die. This guy, the woman specialist, neurologist and gynecologist, the person who was doing. Screenshot guys, screenshot. This is damn scary. But nice, so much knowledge. अजून काय असेल तर माहित नाही. आता झालं म्युझियम. कुठे आर्टिफिशियल गाव. ओ येस आर्टिफिशियल गाव. This is like an artificial village setup. पर डिटेलिंग जो कमाल की है यार. वाओ. Like everything looks very natural if not considered artificial. This is like a whole village setup. पूरा का पूरा गांव जैसे के तैसा बनाया है. जैसे ओल्ड नॉट ओल्ड एज बट पुराने जमाने में जैसे हुआ करता था. सुपर्ब. इट इज जस्ट सुपर्ब. फैमिली फोटो. Okay. 3, 2, 1. Alright, that's the hotel we are staying in. Now, I wanted to book a fancy hotel which has like good lighting, fabulous ambience for the vlog, but I preferred location against whatever I wanted because कोल्हापूर आल्यानंतर महालक्ष्मी देवीचं दर्शन हे आईवडिलांसाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. एव्हरीथिंग एल्स इज लाइक सेकंडरी. सो लोकेशन वॉज वेरी इम्पॉर्टंट. अ स्मॉल रूम बट AC है, टेंशन नहीं. बनाओ
I'm going to try convince my mom dad कि तुम्ही जा दर्शन घेऊन या and I'll try to finish yesterday's video. Let's see what they have to say on that. Major fuck up happened. I was trying to trim my beard and I fucked it. See? पूरा कर दिया यार. Alright. We are done in Kolhapur. कोल्हापुरातून निघतोय आपण आता. By the way, I'm off the beard thing. I'm feeling like good with this beard. हल्का हल्का महसूस हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है. But I think the sunglasses are looking off. Are they? I think they are. I think we should switch back to the blue one. So 3, 2, 1. Yeah. Feels normal now. Also looks better than the orange ones. हाँ तो मैं बता रहा था आपको कि अपन अभी कोल्हापुर से निकल गए हैं. अब हम चल रहे हैं गढ़मठ. हाँ गढ़मठ जो मेरी बहन का ससुराल है. द सिस्टर दैट गॉट मैरिड लास्ट ईयर इन दिसंबर. आई नो आप में से काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा. सो आई लिंक इट हियर, गो चेक इट आउट. यू नो द सिस्टर वेडिंग वाला सीन. तो उसके ससुराल अपन जा रहे हैं आज. और रास्ते में है गगनबावडा. सुना है बहुत अच्छी जगह है. खूप सृष्टी सुंदर्य खूप चांगला आहे तिकडचं. आई कालपासून मला हेच सांगते, सृष्टी सुंदर्य आहे ना मम्मी, सौंदर्य. तर आपण तिथे जाणार आहोत. रस्त्यामध्येच आहे ते. बाकी पूर्ण दिवस ड्राइविंग ड्राइवर तो बना के ले गया मुझे लोग. और क्या तो बस चलते देखते आज के दिन में क्या है अपने पास एक्सप्लोर करने के लिए. बट लेट्स एंड टुडेस ब्लॉग फर्स्ट. सो लेट्स एंड विद स्टाइल like we always do so. Hit the like button if you like this video. Check out my other videos and let me know what you think about them in the comment section below. Subscribe to my channel if you already haven't. And I will see you guys in the next video. Adios.